Please, invited guests, let's remain to our seats. DJ. Matukio makubwa mawili ya tukio la kwanza kabisa ilikuwa ni kuwasili kwa ndege, na baada ya kuwasili kwa ndege hiyo ya Neos ikaweza kupata heshima ya water salute, na kisha tunasema kaweza kukata and Heritage, Honorable Simai, Honorable Nasir Mazrui, Ambassador of Italy in Tanzania, Honorable Marco Lombardi, Chairman Network. Inviting a chairman. The Honorable Minister of Health, the Tanzanian Ambassador in Italy, and the Italian Ambassador in Tanzania have worked tirelessly throughout this period to put the lead out in the knowledge with the reopening of the full destination. The Hotel Association would like to thank the excellent during the pandemic, ensuring that the hospitality industry staff were able to be vaccinated with vaccine, well informed regarding the this has certainly helped to ensure that today Italians can once again enjoy holiday in Zanzibar. Italy and Zanzibar have a very special relationship
that spans many. The Italian tour operators were the first to arrive on this beautiful island of Zanzibar in 1992. To Italian investment and making Italy the major source market for tourism to Zanzibar. At the time, as a young man, I was responsible for this destination for Franco Rosso, and I'm therefore very proud to say I even played a small part in the historical collaboration between our two nations. Italy was also the few country to establish an embassy in Dar es Salaam, and many of you might not know that Italy is one of the few countries that has an economic treaty with Tanzania, whereby Italians enjoy the same condition as Tanzanians. For all of these reasons and many more, I think it is clear that the bond between Italy and Zanzibar is strong. Many people on the island have been hoping for this moment. I know this personally, I'm often stopped in town or on the beach and asked, when are the Italians coming back? Now they are back, yes. I therefore have no doubt that today is a very special day for us all. In the following weeks, this flight will be followed by others and will gradually increase to 4 flights per week, bringing the number of Italian tourists to first place once more on the arrival list. I am extremely happy to be here in person today to welcome this flight, as this is once again an historic moment. To our Italian operator, I would just like to say, welcome home. Thanks. Thank you so much, Mr. Paul Rosso. A round of applause for Mr. Paul Rosso, please. Thank you so much, Mr. Paul Rosso. Now, I will take this chance to welcome my Acting Director General for Zanzibar Airport Authority, Mr. Saif Abdullah, for him to welcome the Ambassador of Italy, Mr. Marco Lombardi. Welcome, Director General Saif Abdullah. Good morning, Honorable Minister of Infrastructure, Communication and Transport, Honorable Minister of Tourism, Honorable Minister of Health, Honorable Ambassadors, all government officials, stakeholders from the airport and tourism, Assalamu alaikum. I would like to take this nice opportunity to thank all invitees and honorable ministers in these important functions. And I would like to provide my sincere appreciation to NEOS and NEOS team for resuming their flight between Italy directly. Authority and stakeholders from the airport, we will work together to make sure that we provide the services to the standard required, and we make sure that we'll provide working environment with NEOS to make sure that we deliver to what is required. My work here is simple, is to welcome the honorable ambassadors. Please welcome to the podium. Thank you very much. Waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa balozi, na mimi mabawana
Zasubui. I am honored to be here with you again to Italian tourists. Promise that we will go back to 2019. I'm sure that Italian will be number one for because Italy loves that. I've never seen such a big love towards country from my fellow nationals. So I'm very happy about that. I'm very grateful that we are closing our ties. At the end of September, we will have here in Zanzibar, Italy-Tanzanian Business Forum. We will have important Italian entrepreneurs coming here for seek opportunities of economic cooperation and partnership. Also, I hope that NEOS will even strengthen its ties with Air Tanzania, because our dream would be to have Zanzibar as a hub where Italian flights are coming, and then from Zanzibar they go to Dar es Salaam, Mwanza, Mtwara, everywhere in Tanzania, and why not also to Comoros. So this is our plan. We are working very close with Mheshimiwa Balozi Kombo in order to make this to happen, because we believe that air connections have a key role in strengthening bilateral relations. And I'm very glad that after this long period of pandemic, we are going to back to normal business. So this is fantastic. So in saying that, I would like to say a big thanks to the government of Zanzibar, the government of Tanzania, to the ministers that are present with us today for what they have done, what they are doing, and what they will do for our bilateral cooperation. So I'm very, very happy for this. You have to know that you can count on the Italian embassy anytime. We have a very important honorary consul here that is doing an excellent job. There is a very good resident Italian community that is committed in order to bring mutual benefit between Tanzanian and Italian. So in saying this, I just would like to say Asanteni sana and Kazinjema. Thank you. You are always welcome to Zanzibar. Thank you so much, Mr. Ambassador. You are always welcome to Zanzibar. A round of applause for Mr. Ambassador for his surprise of eloquent Swahili. Thank you so much. I will now call upon our Principal Secretary for Construction, Communication and Transport, Mr. Hamil Bakari. You're welcome. A round of applause for our Principal Secretary, please. Honorable Dr. Khalid Salum Mohammed, Minister of Infrastructure, Communication and Transport, Honorable Simai Mohammed Said, Minister of Tourism and Heritage, Honorable Nasser Ali Marzrui, Minister of Health, Honorable Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, Ambassador of Tanzania in Italy, Honorable Ambassador Marco Lombardi, Ambassador of Italy in Tanzania, a member of the Diplomatic Corps invited in this important event, Ndogo Ibrahim, Chairman of the Board of Zanzibar Tourism Commission, Mr. Paul Rosso, Chairman of the Hotel Association of Zanzibar, my colleagues, directors and the staff from the Ministry of Infrastructure, Communication and Transport, and the other SMT and the SMZ ministries, stakeholders from aviation industries and the tourism industries, both from Zanzibar and the United Republic of Tanzania and the rest of the world, members from the media organ and the journalists, invited guests, good morning to you all. My task here and role today is in this special event
we are only to request you, Honorable Dr. Khalid, to address this audience. During the reception of the welcoming the Noise airline. This is a direct flight from Milan, Italy, which has resumed its services to land in Zanzibar airport after suspended landing to Zanzibar due to the pandemic disease, COVID-19, whereby almost all passengers served by these airlines are tourists. First of all, I'm glad to express my gratitude, and I would like to thank the Noise airline and the entire management for their valuable decision resulted to have a big positive impact to Zanzibar tourism industry as well as Zanzibar economy. The contribution from the Noise airline to Zanzibar economy will continue to appreciate, and my advice, due to our excellent services provided to our airport here in Zanzibar, the Noise management are humbly requested to bring extra flights, and we expect to bring you extra flight to land here in Zanzibar. I promise this ministry, as in charge of transport, including airport services, we will continue to provide better services to all landing flights which are using our airports. I would like to express my special thanks to Honorable Ambassador of Italy to Tanzania. I know he has made a great effort based on his diplomatic talent, and as a result may enable Noise Airline to resume landing here in Zanzibar Airport. On a special thank, I would like to thank our ambassador in Tanzania, my brother Mahmoud Thabit Kombo. I know he did a big job to make sure that this airline is resuming their flight to Zanzibar. Honorable guests of honor, before inviting to address this audience, please allow me to invite a few honorable stakeholders to say a few words resulted to our event, greeting to this audience. The first one, may I call Ambassador Mahmoud Thabit Kombo to greeting our audience here today. You are very much welcome. I would like to speak Kiswahili because on the 9th of this month, which will be Saturday, we are celebrating World International Swahili Day in Rome, Italia. And 200 Italians, together with professors from different universities who are teaching Kiswahili in Italia, have confirmed to attend this very important event in Rome. So, Mheshimiwa Balozi, Mheshimiwa mgeni rasmi, you will excuse me, I'll have to speak Kiswahili. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Mawasiliano, kakangu Dr. Khalid Salum Mohamed, waheshimiwa mawaziri wote mlokweko hapa, waheshimiwa wageni waalikwa na wadau mbalimbali, waheshimiwa watendaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wageni wengine wote, wapendwa wana ZDE, mmependeza sana, nimewaona. Naomba niwatambue ndugu zangu waandishi wa habari wote waliokuwa hapa, wageni waalikwa, vikundi vya kutumbuiza, mabibi na mabwana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa naomba nitoe shukurani zangu na mimi za dhati kwako wewe kwa kuweko hapa pamoja na mawaziri wenzako wote waliokuwa hapa. Lakini naomba Mheshimiwa mgeni rasmi nichukue fursa hii utuwasilishie shukurani zetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar, ambao wamekuwa mstari wa mbele sana kutusupport sisi mabalozi katika activity hizi za kupiga debe kwa ajili ya nchi yetu. Tumeiona Royal Tour ya Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo imetusaidia sana kupiga debe. Lakini pili, Mheshimiwa mgeni rasmi,
ni kushukuru sana wewe pamoja na mawaziri wenzako, lakini naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Nasor Mazrui, waziri wa afya. Nitakwambia siri moja Mheshimiwa mgeni rasmi ya huyo Mheshimiwa Nasor Mazrui. Ingawa yeye yuko mrengo mwingine na mimi mrengo wangu unajulikana, lakini nitakwambia siri yake moja. Mimi mrengo wangu unajulikana, wewe unaujua. Na yeye mrengo wake unaujua. Lakini nitakwambia jambo moja, siri yake ni mzalendo, Mzanzibari ambaye anataka maendeleo ya nchi yake. Siri yake moja, ukimpelekea barua, kwa sababu sisi tuna urasimu, unajua foreign ina urasimu wake, unapitisha kwanza wizara mambo ya nje, wizara mambo ya nje ije idara ya mambo ya nje iliyoko Zanzibar, idara mambo ya nje ndio peleke kwa waziri anayehusika. Sasa ule mlolongo unachukua wiki 3 mpaka 4. Hawa unaweza kuwakosa kwa sababu wao wanapanga ruti zao za ndege kwenda nchi mbalimbali. Ukisubiri kidogo tu wao unakosa. Sasa hivi tunaongea na Serbia na Croatia, na wao na ndege zao wanataka kuja moja kwa moja, ambao wanawakilishwa kutoka Italy. Waziri huyu anakuambia wewe peleka kwenye huo mlolongo, huo bureaucracy mnaita, huo mlolongo wewe peleka, lakini na mimi niletee barua siku hiyo utakayotoa, mimi nitaanza kuifanyia kazi. By the time wewe unafuata ule mlolongo, ile kazi tunakuwa tushaimaliza. Yeye ananipigia simu, ile barua yako siku ile nimeipata leo. Ningewaomba sana watendaji wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mimi najua nasema ukweli, sitafuni maneno. Nawaomba sana nyie ZDA pia, nawaomba KIA, tunawaomba wenzenu KIA pia, hii masuala ya vibali kuchukua muda mrefu wa hizi ndege kuja mnasababisha kukwamisha ile debe letu tunalopiga. Kikitakiwa kibali, hizi ni fedha. Leo wamekuja abiria 320, ni fedha immediately ambayo inaingia nchini. Wakiingia tu hapa $50 ya visa, au sio? Revenue ya mwanzo atatumia tourism levy, Mheshimiwa Waziri wa Utalii yuko, $10 kwa kulala kwa kila chumba. Sasa tunaomba sana, kwa sababu kule mabalozi, balozi wa China, balozi wa Korea, balozi wa Ujerumani, posi, yani wanapiga debe, na tuna muungano wa mabalozi wote wa kuipigia debe nchi yetu. Na sasa hivi sote kwa pamoja tunatafsiri Royal Tour katika kila lugha, na kila mmoja atazindua Royal Tour katika nchi yake kwa lugha ambayo inazungumzwa nchi ile. Baadaye mtanisaidia kumfahamisha balozi Marco Lombardi. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Mazrui, amejaribu kuonesha mfano kwetu sisi mabalozi kukata ule urasimu. Anafanya barua, unapata jibu, barua yako wewe ile uliyoleta huku haijafika. Na haya mambo ya maendeleo yanahitaji uharaka wa fulani, ukichelewa tu unakosa. Lakini pili, nimshukuru sana ndugu yangu pacha mwenzangu balozi Marco Lombardi. Huyu balozi huyu muwe naye karibu, naomba sana, maana ndo balozi wa Italy hapa Tanzania. Mwaka jana Disemba alitusaidia visa 150 wale waliohudhuria kwenye business na investment forum ya Italy. Na kwa sababu yeye alitusaidia visa 150, sisi tumempa visa 300 safari yeye. Mnamo tarehe 27 Septemba wanakuja Wataliana 300 badala sisi 150 tutakwenda kule kwenye business forum yake alioandaa yeye, ambayo naamini itakuwa kubwa ya kutupiku sisi tulioifanya kule. Kwa hiyo naomba tumuunge mkono, na bahati nzuri amechagua siku 2 atafanya Zanzibar, siku 2 Dar es Salaam. Nadhani mmeshaambiwa hilo na mmeshapata mwaliko. Tumuungeni mkono. Balozi huyu ukimtumia message au ukimtumia WhatsApp jambo likikwama, kwa kweli anakwenda mbio, analitatua pale pale. I've said a lot, there's no time for translation. So naomba nimshukuru sana wa pili Mheshimiwa Balozi Lakini la tatu, kule Mheshimiwa mgeni rasmi, hili naomba ulifikisha salamu kwa juu. Kulikuwa kidogo na vikwazo vya hii COVID na chanjo kufungua hizi flight. Na sio flight hii tu, kuna flight kama kampuni kama 5 mengine tunaongea nao na kwa correspondence na kwa barua. Hii chanjo hii kidogo wanataka kujua percentage ya idadi ya watu waliochanjwa. Hawa jamaa hawa huyu Paolo Rosso walikuwa wajanja. Wametusaidia sana na Wizara ya Afya ya Italy. Wajanja mno. Wao wamesema hawa wageni si wanakuja kwenye sekta ya utalii, basi sisi tuhakikishe percentage kubwa ya chanjo imefanyika kwenye sekta ya utalii.
Kwa hiyo association yao, jumuiya yao ya hoteli zote za Zanzibar, yani HAZ, kwa umoja wao na kushirikiana na Wizara ya Afya, Mheshimiwa Nasr Mazrui anajua, wameamua kulazimisha, lazima ulazimishe, na kule hivyo tunalazimishwa. Mimi na green pass yangu iko mfukoni hapa, kila sehemu ukenda lazima utoe green pass. Ukenda restaurant unatoa green pass, ukipanda basi unatoa green pass, ukipanda treni green pass. I'm telling them about green pass in Italy. Sasa na huku hawa jamaa wametaka kupata imani. Kwa hiyo walitusaidia sana Bwana Paulo Rosso na bodi yake nzima ya HAZ ambayo naiona, Bwana Shirima yuko CEO wake na bodi yake, Bwana Graham, walitusaidia kwa pamoja kwa kushirikiana na Wizara ya Afya kupeleka kule, wakatuletea barua kwamba sekta ya utalii Zanzibar imeshachanja kwa asilimia zaidi ya 80. Sio nchi, sekta. Sasa ule ujanja ule umetusaidia sisi tulipopeleka kwa Mheshimiwa Waziri Speranza ambaye ni counterpart wake Mheshimiwa Mazrui Italy, na yeye kaandika barua ikaleta uzito kwamba kumbe hawa wageni wetu wanakwenda sekta ya utalii. Kwa sababu sisi tulijenga hoja, hawa wageni hawaendi kila pahala, ingawa najua wanakwenda donge, lakini hawaendi kila pahala. Kwa hiyo ile chanjo asilimia 80, na naamini waziri wa utalii ataendeleza kuendeleza zaidi kwa wafanyakazi, ile chanjo itafika mbali. Kwa hiyo ile nalo limetusaidia. La mwisho kabisa, Mheshimiwa, mimi nikushukuru tena kwa mara nyingine, Royal Tour imetusaidia sana kufungua nchi, kwa sababu dunia nzima sasa hivi inaangalia Royal Tour na tunaendelea kufungua zaidi. Na kuombeni na nyinyi muendelee kutuunga mkono sisi mabalozi, kila tukileta request zetu. Watendaji tunaomba sana, sasa hivi tunawasiliana na Kia kwa sababu ndege hii inataka kwenda Kia, separate flight kwenda Kia kwa ajili ya safari tu. Tayari booking zao wameshafungua, wamepata abiria 100 mpaka 150. Wanasema ina justify kwenda Kia. Kwa hiyo mtuendelee kutusaidia watendaji, waheshimiwa mawaziri, ili tuweze kupunguza urasimu, tuweze kusonga mbele haraka zaidi kwenye maendeleo. Nakushukuruni sana watendaji wote. ZDA hongereni sana kwa mapokezi mazuri. Asanteni sana. Honorable guest of honor, allow me to call upon Honorable Nasr Mazrui to greet this audience. Honorable Mazrui, you are so much welcome. Honorable guest of honor, Ambassador of Italy in Tanzania, and Ambassador of Tanzania in Italy, Honorable Minister of Tourism, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. How are you? I'm very, very happy today. This flight is here, landed in front of us, and we are all happy about this. What I want to say that Ministry of Health is working hard to see that every Zanzibari is vaccinated. So far we have reached 37% of the population, and we're really working hard to see that in December this year we must exceed 50% of our population must be or should be vaccinated. So we're working together to see that we streamline all obstacles, no hindrance, that all tourists should come to Zanzibar. Zanzibar is open but must stay safe. Safety for us is very important, safety for our tourists is very important, and tourism industry is very important for Zanzibar. Let us all work together to see that we resume back our tourism industry in Zanzibar becoming stronger and better. Thank you very much. After saying so, I say that I'm very happy for Balozi wa Italy Tanzania, Balozi Kombo kutoka Italy leo, na heads pamoja na washirika wote kwa misaada yenu mbalimbali. Tufanye kazi pamoja. We make Zanzibar better place for tourism. Thank you very much. Honorable Minister, I wanted to inform the audience here, before pandemic COVID-19
in 2019, the big share of tourism coming to Zanzibar were from Italy. That's the big share. And I'm sure the strategy from the Ministry of Tourism, they focus on to make sure that Italian industries, they come back to lead the leading share in tourism who is coming to Zanzibar. In that respect, of course, I will allow me, Honorable Guest of Honor, to invite Honorable Simai to say a few words. Honorable Simai, you are welcome. Good morning, everybody. I think, Honorable Guest of Honor, the Minister of Construction, Communication and Transport, let me recognize the presence of everybody here today. I was asked to come here forward to say hello, so I say hello. I hope everybody is happy. The message on behalf of the Revolutionary Government of Zanzibar will be said by the Minister responsible. Thank you very much. Honorable Minister, Guest of Honor, our Guest of Honor, Sioko Muhim now may allow me to invite the Chairman of the Board of Directors from the Tourism Committee to say very few words. You're welcome, my brother Ibrahim. Honorable Minister for Transport and Communication, Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Minister for Tourism, Honorable Minister for Health, Ambassador for Italy, Ambassador Mahmoud Kombo, Chairman for HAZ, members of Tourism Fraternity and stakeholders at large, members of Media Group, Zanzibar Airport Authority, a very good morning to you all. On behalf of Commission for Tourism, we just want to assure you all that we are well prepared. Our industry, our service providers, and the stakeholders are readily available, and they are well prepared to welcome the new inflow of tourists. And we look forward of providing comfort, hospitality, and luxury for this tourism on the island. Thank you very much. Honorable guest, having said all those few words from myself personally and the different stakeholders, may I take this opportunity to invite you and I will come and welcome to address this invited audience to address your speech. Honorable Guest of Honor, please, you are welcome. Honorable Minister of Tourism and Heritage, Mr. Simai Mohammed Said, Honorable Minister of Health, Mr. Ahmed Nasser Mazrui, Ambassador
Mr. Marco Badi, Principal Secretary, Ministry of Infrastructure, Communication and Transport, Mr. Amour Hamel Bakari, Chairman of Hotel Association of Zanzibar, Mr. Paulo Rosso, Acting Director General of Zanzibar Airport Authority, Mr. Saif Juma, Chairman of Director of Zanzibar Tourism, Executive Officers and Director of various institutes present here, stakeholder in the aviation industry, distinguished guests, alaikum, and very good morning. Dear invited guests, first of all, let me to thank the Almighty God for allowing us to get today a special occasion. This is a special occasion for our civil aviation, but also an important occasion for the tourism industry. Today, it is almost 7 months since Neos Airlines stopped due to global COVID pandemic. We are now inaugurating Neos flights resumptions after being absent for that long period. The touching flight a few moments ago with the 320 passengers testifies the confidence of Neos and the Italian community in our tourism industry. We thank you very much for that. I take this opportunity to extend our warm greetings, hospitality to all who have just arrived with Neos Airline Dreamliner straight from Italy. We understand that Zanzibar is much sought after destination in Italy, and we regard the Italian market as unique and very substantial and high yielding. We thank you, Your Excellency, Ambassador Marco Lombardi, and Neos' entire management team for your efforts in making possible the resumption of these flights. We thank you very much. This is also a result of long and historic relation between Italy and Zanzibar, which definitely we need to strengthen it, and we need to take it to a higher level of cooperation. Dear invited guests, our government takes great pride in this great initiative, which is a continuation of the various airlines landing at the Abedi Amani Karume International Airport. It's a sign of great efforts of the government to ensure the growth of the aviation industry in our country. And for this, we thank sincerely His Excellency, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi. His vision, his dedication, and commitment, what we can see now as a speedy progress in socio-economic development. I commend in Italy, excellent Mahmoud Thabit Kombo, for the good relation between Italy and Tanzania, and for promoting the Tanzania tourism in Italy and even beyond. We thank you. You are really commend
for keeping on improving the airport infrastructure and its facilities. The able leadership of Mr. Simai Mohammed Said. Likewise, Mr. Asor Mazroi. I also commend the Zanzibar Tourism Commission, Zanzibar and Promotion Authority, and the private sector. Being under the spirit of lead, under the spirit, this has contributed greatly to this in our aviation. Guests, as you may notice, surveyors, the of and the other related businesses, and in the modernization of the airport services, including the completion of a new ancillary facilities to cut off of tourism. The government recently engaged in firms of good repute, expertise, experience, enough capacity to work in improving service deliveries and transform our airport for the discerning industry. NEOS to re-embark on these flights between Zanzibar and Italy is surely bringing back the sparks of hope to the people of Zanzibar. This will increase the number of arrivals as we will be having more flights. It has been said by Mr. to have 4 flights in a week, just in a matter of three weeks' time from now. We thank you very much for that. It is my hope that the resumption of NEOS flights not only reclaim a share of Italian tourism market, but also contribute to the free of tourism arrival. Dear invited, the government is aware that Abeid Amani Karume International Airport is the main gateway into the Zanzibar archipelago and will continue to Zanzibar Airport resource development to service delivery consistent to the expectation of the passengers and visitors to the island. We anticipate a 5-star with aspiration to ensure there is no drop in the level of services we provide. I assure you that we will do all within our limits, within our means, to make sure that we provide good services and the services that worth that is spent in the tourism sector. The Ministry of Tourism and Heritage, as I said, Simai Mohammed Said, is committed to continue providing value for money and quality services in the sector. And he has briefed me that focus is to make Zanzibar a truly different destination in this globe. And now they're working very hard to promote tourism in Brazil, and we hope this will yield positive results very soon. Needless to say that all these services will be provided keeping in mind the health and the safety protocols. Mr. Mazrui said that the government of Zanzibar is working hard
to make sure that we achieve international standard in health and safety. So the tourism that comes from Italy and elsewhere in the world, they have to be sure that Zanzibar is safe, and we take all the measures to make sure that their health is ensured. At this juncture, let me urge all stakeholders in the aviation and tourism industry to continue working together in order to achieve the desired goal. We can together under the umbrella of private partnership. Maybe I repeat again. Together, we can achieve substantially if we work together. The private sector, airline companies, and everybody who is, who has a stake in this industry. If we work together, umbrella of public-private partnership, definitely we reach to our destination. We reach the goal that we anticipate. Here's a few remarks. I once again welcome our guests to Zanzibar, and I wish to reiterate our long-term slogan, Zanzibar ni njema atakaye aje. And our motto, yajayo yanafurahisha. Na hakika yajayo yanafurahisha. Thank you very much for attention. Thank you so much, dear guest of honor. Thank you so much, dear guest of honor. We'd like to take this chance to show a sign of hospitality and appreciation Our guest of honor would like to welcome you for an act of cake cutting as our sincere thanks and appreciation, as well the Ambassador of Italy, Mr. Marco Lombardi, for joining us today. We would like to thank Mr. Antonella Palestra for your endlessly effort. She's been working together with us really hard, very closely, and today we see you is back home. Congratulations, Miss Antonella. Together with Mr. Ambassador. Please hand the knife and fork to the guest. Where is Mike? Where knife? Please hand the knife and fork to the guest. We will come to Okay. Mr. Ambassador, will you join, please? To cut the cake together. One. A round. Welcome back now. Welcome home. Thank you so much. Together, to the tarmac for a picture behind us. DJ.
Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, hakika tukio zima ambalo lilikuwa likisubiriwa limefika kikomo, kwa maana kwamba shughuli yenyewe hiyo, keki imekatwa, tutakwenda kwenye upande wa picha za pamoja, picha ya ukumbusho, na baada ya hapo tutakuwa ndio mwisho wa shughuli hii. Lakini katika yale yote ambayo amezungumzwa kubwa, kila mmoja kwa nafasi yake akisisitiza kwamba swala zima la kuimarisha utalii litaweza kuendelea, kila mmoja kwa nafasi yake ataweza kulikuza na kuweza kwa sawa kabisa. 787-9 ndio ndege ambayo imebeba watalii wapatao 320 kutokea kule nchini Italia, Rome pale nchini, moja kati ya miji mkubwa kabisa, Roma nchini Italia. Naweza pia ukaona mtazamaji kwamba wameweza wameshauri kila mmoja kwa nafasi yake kuboresha, kuimarisha ile humanity iwe kubwa kwa watu wote, ili waweze kupata huduma bora katika sehemu hii ya utalii. Thank you so much, Ndege of Honor. Thank you so much. Please remain here. Wafanya kazi wote leo, naomba mpige picha na. Tujitahidi, muda umekwenda. Those are the ones that take a very good care of our guests, especially VIP guests. Together with the Acting Director General of the what a beautiful picture. Sawa mtazamaji, jambo limekamilika. Naweza kuliona shughuli ambavyo inavyokuwa. Kwa hakika Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, balozi, tumeiona. Habari yako? Asante bana. Hatujaonana, Wazanzibari hawajawahi kusikia sauti yako toka ulipopata uteuzi. Hongera. Asante sana bana, nashukuru. Tunapiga kazi inaendelea kama anavyosema Mama Samia Suluhu Hassan. Hamjasikia sauti yangu kwa sababu mimi naripoti Dodoma siku hizi, kwa hiyo niko Dodoma zaidi. Na ndio maana tumekuwa tuna hamu na wewe katika hilo. Royal Tour ndio kitu pekee ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa akitembea nacho, na mabalozi wote wamepewa jukumu hilo la kusimamia. Vipi kwako kwa nafasi yako pale nchini Italia, hali ipoje? Hali iko vizuri sana. Watu wengi hawajui, lakini Italy ni kituo ama ubalozi ambao unawakilisha nchi nyingine 12, na hizi zote nchi 12 kuanzia Albania, Croatia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Malta, Cyprus kuja mpaka huku Ugiriki, hizi zote zina watalii wengi sana ambao wanataka kuja huku. Kwa hiyo ni juu yenu sasa hivi nyinyi kujitayarisha huku. Sisi tuko tayari kwa upande wetu. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kashatufungulia njia kupitia Royal Tour. Ameweka kila. Sasa je, tujiulize sisi upande wetu wa mabalozi balozi ametafsiri ile Royal Tour kwa lugha ya ile nchi ambayo anawakilisha. Iko tayari nazindua hiyo tarehe 9 kesho kutwa, siku ya Kiswahili, na ile Royal Tour tutafanya maonesho yake pale. Baada ya pale sasa
hizi ndege zitakuwa ni nyingi zaidi, kwa sababu watu wote sasa wametambua nchi, amani, utulivu, mambo ya COVID haya yameondoka. Tumeeleza mama amefungua nchi, ameonesha mbuga za wanyama, vivutio vyote. Kwa hiyo hofu kubwa ilikuwa habari hii ya mambo ya COVID, kwa sababu wao walikuwa hata kusafiri, lakini sasa hivi hilo limeshaondoka. Nashukuru sana. Kwa hiyo mutegemee sio tupu, tayari neema ishafika hapa. Ulikuwepo wala ya utalii hapa Zanzibar kabla ya kule Italia, wao kwenye eneo hili la utalii wapo vipi? Utofotoa upi na kudusie huku? Sikiliza vizuri sana hapa, kwa sababu natoa takwimu na watu wengi Watalia katika milioni 60, milioni 8 wanasafiri kila mwaka outbound, wanaita outbound. Milioni 8 wanasafiri. Kwa hiyo zaidi ya 12% ya Wataliana wana mbalimbali. Sisi Tanzania tunapokea wageni wote ni 1.5 milioni tunaopokea katika sekta ya utalii wote, yani wa Zanzibar na wa Tanzania bara wale wanakuja kwa ajili ya safari. Sasa sie tukitarget soko la Italy ambalo lenye milioni 8, tukitarget vizuri peke yake inaweza kuiendesha nchi nzima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye swala la utalii. Na sio hilo tu, wale ni watumiaji wa fedha na ni watu ambao kwenye utamaduni wao wanakutembea kila mwaka. Tofauti na sie bado ile kwenye utamaduni wetu hatujaweka kwa mwaka. Tunakwenda kwa Italiana kwa mwaka mara 2 mpaka mara 3 wanatoka nje ya nchi wanakwenda kutembea. Sasa destination hizi ndio zinashindana wapi waende. Kwa hiyo kuna soko kubwa sana, wao soko lao ni milioni 8 wanaochagua nchi mbalimbali. Sasa sisi tunataka wachague zaidi. Nikupeke kwenye eneo lingine kule, kuna timu nchini Italia pamoja na Inter Milani. Hilo ni wao kwenye vilabu vyao vikubwa vile, na sisi huku kwetu kwenye engo hilo amenipeleka kwenye mpira. Mimi timu yangu Juventus lazima kwa sababu Juventus zini mwa Italia kule wanaita Torino. Lakini AC Milan, Inter Milan ziko Milano kwenyewe. Lakini kuna timu mpya 2 sasa hivi, kuna Lazio, sio mpya, zamani, ambayo iko Roma pale tunapofanya kazi sisi kwenye makao makuu yetu ya ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iko Roma, na ya pili inaitwa Roma FC. Sasa hizo zote tayari tumeshafanya mawasiliano nao. Tunataka kwanza waje kutembea, tuje na ndege moja ili timu zote hizi tuje, kwa sababu watapata kuipigia debe nchi na zaidi support Royal Tour ama nia na lengo la Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hiyo kazi tunaendelea nayo. Tunasubiri, tatizo lao wanacheza kila season, wao wanacheza ikimaliza season wanapata mapumziko mafupi wanakwenda kwenye season nyingine. Sasa tunajaribu kutafuta gap ya wiki moja tuweze kuja nao, na nitakuja nao hivi, nitaomba ruhusa kama nilipopewa ruhusa leo, kibali na Mheshimiwa bosi wangu Mheshimiwa Rais kuja hapa, basi na hiyo timu tutakuja nao pia pamoja. Kushukuru sana na karibu Zanzibar. Nawatakia kila laheri na watazamaji wote wa Zanzibar Cable TV na wasalimia sana. Wataitikia. Asante, shukrani. Huyo ni ambaye tumetoka kuzungumza naye kwenye Mheshimiwa Simai, waziri wa utalii. Samai kidogo mheshimiwa wako. Nashukuru. Wema kabisa. Mheshimiwa wameshawasili, sema kwa makubwa balozi ameipokea kwenye hafla ya kufunguliwa kwa fursa hizi ambazo Zanzibar kwetu ilikuwa ni kilio kikubwa. Kwanza mimi ni katika shughuli ni mwalikwa, lakini ndio mhusika kwa pande mmoja, kwa sababu wageni kwa njia moja au nyingine wakishatoka kutoka hapa, wakishashuka tu kwenye ndege, wakikanyaga tu ardhi ya Zanzibar, lazima maisha yao watakapotoka hapa na ni katika jambo kubwa nataka nilipiganie ni katika swala zima la huduma. Na tayari baada abiria hawa waliotoa kutoka Italy Milan, ambaye amechukua masaa 8 wakiambatana na viongozi balozi Mahmoud Thabit Italy, tutoka sasa leo hapa sisi tunafanya ziara, mimi na waziri mwenzangu Mheshimiwa Dr. Khalid. Kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba huduma zetu tunazotoa tunaboresha. Malalamiko yamekuwa mengi katika maeneo ya kuingilia bandari na airport. Sasa lazima huduma zetu tutakazotoa ziendane na kazi ambayo na nchi wanaoipotoka wanaoipata.
Lakini pia katika kupromote au kutangaza wageni kuweza kuja Zanzibar, ushindani sasa hivi ni mkubwa. Kwa lazima tuangalie utaratibu mzima au mfumo ambao tunauweka, mambo ya mahitaji yetu kutoka vaccinations, lakini pia kujaza forms, lakini pia kuhakikisha mgeni anaposhuka tu kwenye ndege hatumweki muda mrefu ili ile huduma anayoipata anaweza kutoka. Mimi langu ni hilo kubwa, kwa sababu uingiaji wageni kwa msimu huu uko vizuri, lakini pia kuendelea kuomba Zanzibari kuwa mabalozi wazuri waweze kuwapokea wageni, lakini pia wanapotembea wageni wetu tuwalinde, kwa sababu ushindani umekuwa ni mkubwa. Nakushukuru sana. Tukushukuru sana. Kwa ufupi ameweza kuzungumza na kuhitimisha katika hilo. Mtazamaji, unaweza ukaona hakika mambo ni mengi. Tumewazungumza na wahusika wenyewe na wameweza kukamilisha. Nadhani bila shaka tumefika kikomo mtazamaji. Kila jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa ndio hilo limetimia. Timu nzima ambayo ilikuwepo hapa, yupo Jaden Kamal pamoja naye Abdallah Makame. Mimi ndo Mala Suleiman. Tukurejeshe studio kwa wenzetu kuendelea na matangazo.